I think revenge porn is one of the most hideous things any man or woman can get involved in terms of sharing pictures or videos of intimate videos of a partner or an ex-partner. We'll be talking about this on Friday. Join me and Nancy on the Social Issues Show. We look forward to hearing what you have to say as well. Li nga xam ne mooy jël nataali nit ñi di ko share ñu ko ooyee revenge porn fanaa mooy loo xam ne ku nekk daal war na ko bàyyi xel parce que itamit dafa illegal boo ko defee mun nañ la see tëj kon this Friday loolu la ñoo waxtaanee si Social Issues Show bi maak Nancy Jallow ngeen su ko defee dinañ share number bi ngeen call wax ñu seen xalaat. Live. Yes, we're just waiting for the intro video. Already played, I think. No, the video is not, the sound is not coming. Are you playing the whole video? No. Okay. Welcome to the Linguère Post. Good afternoon, good evening, good morning, wherever you are around the world and watching us. Live here on the Linguère Post. Welcome to the first edition of the Social Issues Show. And before I go, of course, I would just like to first introduce the panel or the people on the show with me this evening. I'm in Sweden, so it's this evening for me. And of course, everybody else will come on just to say hello and introduce themselves as well. The topic today is revenge porn. We have all seen the drama play out on Facebook, on social media, people sharing other people's private, intimate videos and photos. We have seen, the issues that are going on. So this is what we're talking about today. So len ñoo join foo leen mun ci di nekk rek si àdduna si ñu ngi leen a wax welcome to the Social Issues Show here on the Linguère Post. Of course, I've got my co-host and of course the panelist here as well. We are ready to go. Thank you once again for joining us here. Nancy is here, Esage is here, and Paos is here. I'll let them just introduce themselves, and then of course we can continue. I am of course Linguère Sarr, and I'm your host for this show. Are we doing ladies first, or are we going to be, not gender biased? No, we're doing ladies first. Go ahead. All right. Good evening, wherever you are. It's 5 p.m. I'm in Gambia, so it's evening time. I guess we're on the same time zone with the UK. For those in my second home, the US, it's about 1 p.m. right now. So good afternoon to you, wherever you are in this world.
Welcome to the Linguera Show. This has been in the making forever. You get to have a peek of our very, very private conversations. Here we go. Okay, Esa, you're on. Esa, please introduce yourself. Thank you, Mama, for having me. My name is Esa Gay, live in the UK. Hopefully, we'll have a very good show and discuss some really interesting topics here. Okay. Thanks, Esa. Okay, and we have, of course, Paos. Paos, welcome. Yeah, thank you very much, and good evening from my side in the UK as well. I'm Paus. I'm not very new to the social media, and greetings to all my fellow panelists as well. Hello. Yes, thank you. So that's the panel. We hope that we'll keep it, of course, we'll keep it interactive, and of course we'll bring other people as well on board. The number to call we will pin so that everybody can also join us here and be part of the conversation. So we're talking about revenge porn. Tey li ñoo waxtaanee mooy li nga xam ne mooy xew si réew mi mooy revenge porn mooy nit ki jël sa nataal. Xëj na nga génnoon a moom wala sax nga doon sëya moom nga jox ko sa ay nataal yoo xam ne xëj na pour bégal ko moom la nataal yooyu noonu ngeen jeexal mu jël ko share ko everywhere wone ko pour rek naxaral la wala pour métital la parce que loolu lañ si dee jublu so loolu tey la ñoo waxtaanee ñu gis na fi mu nekk nii bari na torop si li muy xew am na ñoo xam ne itamit ñu ngi leen a threaten seen ex boyfriend yeeg seen ex jëkkër yi di leen traité ne dañoo génnee seen nataal yi nga xam ne share nañ ko woon ak ñoom depuis lu yàgga daal so tey loolu la ñoo waxtaanee fii on the social issues show ñu ànd si nag ak Esa ànd si ak ñëpp am na ñu bari nag ñu ngi ma kool toppaan ma yéen nag suñ neex bi ngeen bëgg a jël code ko di wax xale jigéen ñi ne buñ ñu yónnee waat affaire yi definitely that was not the intention waaye foog naa itamit booy digaale nit war ngaa xam ki nga seen sa private life yi bu fekkee ne yow loolu moo la saf like I said ñun ñëpp fi mu nekk nii understand nañ ne it's not loolu noonu sa waruta nekk a big deal waaye it's a big deal and we have to talk about it because it's part of li ñuy ooyee gender based violence mooy li nga xam ne moom la ñuy use against jigéen ñi most of the time di ñu ko xasee di ñu ko traité di ñu ko blackmail am na ñoo xam ne sax dañ ñu wax bi ma defee topic bi ne ñoom dafa am ay góor yoo xam ne seen ay far lañ woon ñu digaale kook ñoom yónnee leen ay pictures yoo xam ne fi mu nekk nii góor yooyu noonu dañ leen dee wax sax dañ dem ba sëy sax imaginal kooku di ko oo si téléphone di ko ne soo ñëwutee suma kër nii ak lii dinaa jël sa nataal yi génnee ko so mu mel ni di la blackmail si kaw loolu am na ñoo xam ne itamit am na koo xam ne kool na ma mu ne ma moom ki ko seexul kooku noonu faram la woon mu dem kiram xamut lan la ko jox waaye moom daal bi mu eewoo la gis ne nataal na ko in very compromising positions te fi mu nekk nii loolu la nekk di use against her so mu doon loo xam ne daal doy na waar torop tey nag ñu ne il faut ñu génn ñu waxtaanee ko lan mooy si sa xalaat yow I have to have a little bio for people to understand so that they would understand my mentality. The core of who I am. If you follow me on Facebook, my Facebook tag is Fulani Queen, but I accept only friends. I'm not trying to get a lot of followers. I'm a feminist. I believe in women expressing themselves the way they want to express themselves. I think before we even get to the part where young girls are sharing their photos, and it's not just young girls, and Mama, I think we have to address the root cause of it. Our schools don't teach young girls and boys about sex ed. Everything that they're learning about their sexuality is online. And most of the things that are online are from a different culture, mostly from the Western culture. And it's normal, it's okay. Technology has made, relationships, I guess, more accessible. And that does not justify men or women. And it's not only men who share these videos. Sometimes you're dating somebody, the guy is cheating, or you're dating a married man. We're going to keep it real. This is a show where we keep it real. And the wife share nude pictures that you've sent to this man.
or sometimes the pictures don't even exist, but they create it. I think, and it always boils down to the law. As long as we're not prosecuting people for breaking the law because it's illegal, they're going to keep doing it. Men and women, we need to introduce sex ed into our schools, teach our young about their sexuality rather than being in this culture of hush hush. Whether we agree or whether we embrace it or not, kids are having sex. You can sit here all day and argue and be like, oh, you know, our culture. We could all, even me with my 5-year-old, so let's keep it real. Let's start, you know, introducing sex ed in our schools as young as, I don't know, 10, 12. Tell them what they need to do, protect them, that nothing lasts forever. You know, mama's on, I am on, I was married, I'm divorced, sometimes divorce and nasty. You know, either him, my ex-husband, or me. Again, li mama wax ku nekk si ki nga duga danga wara xam si kan nga duga. Lolu every time I walk. Bring me the biggest womanizer in the world. I will take that man any day over the man who would compromise these very private pictures. We cannot sit here and tell people, don't take naked photos and send it to your husband. I will allow I'm excited to hear what the men have to say. Yes. Okay. Comme ni ko waxe ni ko Nancy waxe baax na pour even on in schools fi mu nekk nii because ñun bi ñoo nekk xaleel we had sex education and it helped us to really understand some of the things that we're talking about today. Sex education mooy ñu waxtaan si li nga xam ne mooy suñ yaram mooy consent and all of these things yi nga xam ne fi mu nekk nii xale yi amatuñ ko si school bi so ñu ngi ko jàng online and it's very dangerous the kind of messages that they're getting online. So definitely we have to talk about this and get also perspectives from our Tamon. We have a very gender balanced panel. So you know, Essa, what are your thoughts around this? Lan moy revenge porn. Why do people engage in these kind of things? What can we do to ensure that we're protecting people? You know, I've said on my post na fim nekk ni yàlla def na xam ngeen man moom ku ma xam ne man moom jigéen ñi lay dee xeexal man most of the time. So fim nekk ni góor bu share nataali jigéen moom ñun tamit dinañ ñëw génne sa nataal pare nga pare loo ci pare loo ci bañ duñ ko ci bañ. You know, yeah, because we have to fight gender-based violence. This is not right. Why you know, su la nekk yónnee nataal pour bégal la boo seetaanee nga delete sax nga gore. Why this ko after you know, Mudem saying I could use against mom, it's unacceptable. Esa, what are your thoughts? No, man, I know that it is immoral, it's wrong. Ken warta def lolu. Come, jigen mom laf more. You guys can be more emotionally attached. So it is easier for you guys. Mangi you guys why come jigen su demé ba bëgg goor bi. Daf dee mën a def li nga xam ne daf ko dee tàggale sagoom daal du dee nekkaat boppam daal mun nga ko ne ko yónnee ma dara mu yónnee la ko nga nekk si waaye di fact nag lu ñu war a waxtaanee I believe ne moo nekk the deterrent. What are the deterrent issues? Comme Gambia, I don't believe there's any law in the Gambia li nga xam ne dina prosecute anybody who did that. Xam naa ne UK moom there's a law fii nii and the maximum sentence of 2 years waaye Gambia fi mu nekk nii su nekkee we need to find out whether there's a law boo xam ne nii if ku share any naked revenge porn comme ni nga ko waxee what are the consequences yi nga war a face xam nga that will then deter people from doing it waaye su nekkee ne amul then we need to our MPs ñu seet naka la ñoo ñëw into parliament put it into law ñu protect jigéen ñi so if you guys know me man maa ngi amee ay doom yu jigéen and I would like to protect them as much as I can so comme façon yii nii yëpp I'll be on the side of the women. So I'm a feminist, Nancy. So for you to know. So definitely, I know that. Yeah, it is very wrong, and then we should try and discourage it. Go mane yo intimacy binga wara amanit warna gain at CBT. Lolota ñuy dé sutura suñ bop ci cabinet. Li nga wara def ñu la né mën nga ko def ci cabinet nga teju. Why so amé nit nga am trust then diko share then nga ko gëné wa diko gëné. It is all immoral. So lola amon amna dinañ gëna go back into it. Definitely.
Thank you. Like I said, ñun suñ càmmeñ yi they are feminist, you know, and moo tax ñun ñu leen di indi parce que you know we try to fight as much as possible this idea of toxic masculinity, and dinañ ñëw si toxic masculinity on another topic on another show. Waaye tey revenge porn la ñuy wax tey li nga xam ne moom la ñuy waxtaan mooy man ñi ma leen dee ooyee mooy yambar muy góor muy jigéen yi nga xam ne ñooy jël nataali jigéen ñi nataali góor yi di ko share di blackmail nit ñi parce que ñu ngay wax tamit góor yi waaye am na jigéen yoo xam ne itamit dañoo jigéen ñi ko dee def that's true. yeah pour jël pour di leen chantage ni nga ko waxee pour ñu mun a am si ñoom xaalis by sharing these pictures so ñoom itamit foog ñu wax si jigéen ñi you know ñu ngi leen a support nag waaye tamit yéen itamit mi ko def you know we have to come here tamit ne leen ne you know fi mu nekk ni amul góor amul jigéen ku ko def dañoo come after yow ba pare Sierra Leone has just come up and you know I wish Gambia were also that proactive. They have a law protecting fi mu nekk ni dañ am a special court on rape and a special cyber crime unit within the police. And they have just prosecuted a man ko xam ne dañ ko sentenced to 5 years plus a fine for sharing ex girlfriend her naked pictures because kooku dafa dem sëy keneen mu jël nataal yooyu noonu yónnee ko imaginal kooku noonu jëkkëram fi mu nekk nii ba pare jël ko publish ko everywhere. So these are the sort of things you're having. Ñun suñ government the Gambia, they have to be more proactive in protecting women. Démb maa ngi gis jigéen ñi génn 50,000 women supporting the president. These are the relevant issues that the president has to. If I can dafa serious about women, these are the issues that he needs to come up with to say that I'm jigéen ñi ñoo ma taxawal ñoo ma support lépp li tamit li nga xam ne mooy li na protect man dama siy jóg taxaw si pa os ma bàyyi la nga duggee foofu noonu. Jërëjëf ñoo déglu ñëpp ma go straight to the point fana bëggoon naa ñëw tuuti nag am fu ma ñëwee waaye luckily you have created a level playing field right now bi nga ne jigéen tam dañ ko dee yónnee not only men so moo ñëw in defense one is from both sides well fana lii is a social issue and it needs to be addressed and comme lu ñëpp a ngay wax the same thing naan it's about education and it's about from schools as well teach sex education in schools. Why Fakna, what we're talking about here has more or little in relation to what is being taught in school. For now, the girl child or the boy at school is being taught about how they call it, FLE. Family planning, yeah. Yes, FLE. Yes. So which will again, which has less link to doing something bad. And of course, in the Gambia, we have this Sexual Offence Act 2013. The law is there. Most of these laws that we see in the UK, prime example, it is in the Gambia. Why? You saw more, you don't apply the law too much more. Masla bi at ñoo bokk at kii clé fala ik sa doomi bàjjen la si koñ bi la dikka daf fi dee ñëw nii and those things that we do loolu dafa so much influence how we even realize ne the laws are there to protect us or the laws are there to punish perpetrators. Now coming back to the same topic right now mën naa foog ne bëggoonte su xappune si diggante ñaar lu nekk xaj na fa suma la buggee tey right now nga nekk suma jàng o nga nekk suma jabar tey right now foofu noonu at that point of time when the love exists dara banut fa we all agree now yes temps yi yëfi say am naa naar bu nga gaan naar at this long distance relationship yi nii trigger na these things to happen now the question of ngor comes into play suma la buggee ba nga jëlal ma lu nekk ba ma jóg ba joxal li nga xam ne is my pride expect na di same ngor nga delem ko nga stol ma te waaye tas tey neex na tey right now tas nañ tey ma gis nga ana beneen góor ma fiir rek ma giir doori ko génnee yow in the first thing yow li nga génnee is not now the issue yow mi ko génnee right now is you are the carrier of that question mark what are you su fekkee jigéen nga what are you parce que su fekkee jigéen nga li nga génnee tey right now dema neexoon na yaa ngi ko bugg a right now fanaa faatu li nga wax léegi right now naka yaa ngi ko wax léegi right now xoolal nga bégal sa boppa nga delete
Right now, telephones right now, we have this cloud system right now. So I mean, telephone, iPhone, iPad, it goes everywhere. You know, and it could happen everywhere. Gis nañ fi mistakes yi nga xam ne yaa ngi mistakenly send things to a wrong number li nga xam ne yaa ngi ko send. Most of these things right now da nga ko jël boo ko send nit mu dem to a wrong hand right now. We have seen this thing has infiltrated in our political system in the Gambia. Man, bi coow li bare Facebook, am na people who are trying to attempt a PAOS one ma. Mu ne ko acca soo woowee sa yu papa yi. Lii la ko tontu mu block ma. You know, and for now, FSC is more to do with ngor, but respecting women. It's not just women. Every individual or every living thing with a soul deserves a respect, and it's mutual. Why? But the more you go, the more it happen. But for now, we could better be very, very cautious. Yes, king and not that could be somebody king and not elect. That Kinko Unite would be the same person that he or she would be things the may but change. These are all things in Hamne are questions in Hamne they are attached. But then again, the ultimate thing, the fundamental question to ask moi ngor sangor mante right now TGA. I'm very proud now I'm being invited to this kind of event. Communico Esawe, I'm now doing Mujigin, and I'm very concerned. And in fact, I have two of them. It's mounted do Mujigin, I'm not friends with Mujigin. So I'm friends with you I'm not mag you I have coins with you so you can't munyo gain ci gal gi so it's a matter of dal nit ki nakala first ngor tolo why the more we go to the program I will dwell more on many things how many these are factors in it literally happening and how to not to stop because it will never stop couldn't stop right now nga chahan so na buguma ko dama lay because we are all humans in the end. We all want it, we all need it. So not stopping it, that will cause a problem. But how do we play safe? Well, li gay di wax paos dafa am comme li ma la ko waxee su ma yeena caamin kool na ma ne ma suñ neex bi nag moom loolu mënuloo koo jël nag bugga wax xale yi ne ñu daga ko loolu du dem you know but at what point you know mooy li ma doon wax ngor bi ma doon wax su fekkee ne yow man maak yow bi mu neexee laa la yónnee yooyu noonu bu fekkee ne itamit sax seetaan nga ko nga delete ko parce que ku nekk xam nañ ne you know mun ñaan ñu buggante moom nit ñi mun nañoo toog fii wax fi tey ba ëllëg ne bu leen ko seen or whatever waaye la koo seen loo sax doo ko xam you know so dangaa end up nga seen ko am ngeen ñëw ngeen am problème man li ma dee wax mooy bu seetaanee lu ta du delete esa lu ta góor yi duñ delete naka la tuddaate loolu day xaw ma nag waaye comme li ngeen wax gars yi ñu la doon call naan la naka la tuddaate yéen ngay yaaxa seen bànnee you can just signpost them to some sites you know that can help wow I'm good you know that's all I have to say but su foog naa ne comme ku ko war a téye di ko bàyyi di war a moom ten si immediately den di nga xam ne kooku noonu intenam bi nekkaatu lu baax you know somebody wants to hold you at ransom at some point because comme li Pa Ous wax tey mun naa ne waaye kenn xamut ëllëg ñun tey rek lañ mun a xam and soo leen nekkee you guys choose how to get intimate if you want to do it virtually su nekkee ne yéen a ngi in a long distance relationship who are we to stop that why then that doesn't mean ne yow soo si jógee da nga war a xool loolu noonu as an evidence pour soo waree jotee nit because ku dugga si relationship rek with the internet okay su li yaaxoo then kooku baaxut waruloo dugga si relationship boobu noonu man dama believe ne if you going into something danga fa dugga pour xam ne danga fa war a nekka you know for the long run or forever waaye doo dugga di am internet okay xaaral téye lii just in case nit ku baax goma ne comme mooy ak ñu delluwaat si yëfi ngor rek soo amee ngor foog naa yu bari war nga kóoru sa def waaye tamit comme suma moromi góor yi nga xam ne xëy na ñu ngi koo def dama bëgg tamit ñu bàyyi xel rek ne am nga su nekkee ne yaa ngi am doom yaa ngi am sister yow xoolal rek sa boppa ndax di nga bëgg sa doom mel ni nekkaa ku mel ni yow mate di nga bëgg sa sister nekkaa ku mel ni yow I think ne soo nekkee ne di xalaatee loolu rek di nga bàyyi xel si yu bari yi nga def o di ko def keneen. Definitely. I think that lolu mom is very important. There is something lo hamne we have to be mindful of it.
man dama fa ne what are the legislations yi nga xam ne moo mun a prevent lii like I said bu fekkee ne all the presidents sax laay wax or all the candidates yi nga xam ne ñooy vie for president, all of them talk about women empowerment, all of them talk about the vulnerable groups, being one of them being women. But how are they going to protect women? What policies do they have in place? Your hamne, like Paos was saying, we already have a law in place. Bo hamne, it's very hard to implement. Saa yu nekk buñ fii ni dañ koo gis dañoo yóbbu sa ay xale yoo xam ne réep nañ leen after ñu nekk di masla di def yu kenn xamut oo di bàyyi ñi nga xam ne ñoo leen réep ñu leen a jox li nga xam ne mooy bill ak yooyu noonu ñuy dem. So at what point la ñu am pour taxaw ne government bi ne if you're serious about protecting women, these are the sort of things yi nga xam ne you have to be proactive. You have to realize ne these are things that affect women. Te naka la ñoo mun a def ba nga xam ne ñu gis ne lii nii dinañ at least dinañ si am saafara, because su fekkee ne nit xam na ne fi mu nekk nii yow man su ma share kii vidéo 5 years of prison mun na ma fi fekka am na koo xam ne fi mu nekk nii mooy boy bi ñu doon wax moom mu ngi America moo jànga bi dañ nekkoon ñu jeexal mu ne jànga bi fi mu nekk nii ne yow doo mun a nekkaa keneen soo nekkee keneen dama ko yónnee sa picture si doo ma bàyyi loolu tamit xam nga doy na waar daal nan si what are we going to do? My mic is muted. Okay. Yes, go ahead. I think, you know how in the US, and I'm sorry that I always tend to give my examples based on the US, how we have a database, a sex offender registered database. I think the sharing of people's very personal private photos, Gambia should create a sex offenders database where we will, like Esa have said, the court system. Gambia should create a special court that does nothing but handle women and gender-based violence. There are so many issues in Gambia that are just stuck in the court system. And I work with a lot of women and a lot of vulnerable women, and this is the biggest issue. Paos have mentioned that there's a law that that is supposed to punish people for sharing these pictures. But if the law is not being enacted, then the law is useless. Unless people are punished for these acts, it's not going to go away. The other point that I want to bring on board is one of the commentators said, don't take any pictures or videos to send to even your husband. And I think that is a problem in itself. If I've made the decision to spend the rest of my life with an individual who I am intimate with, if I cannot trust you with these very private photos of me, I should not be married to you. That says a lot about your character as a man. That says a lot about your character as a woman. You know, I think it's time we start holding each other honest. We can sit here all day and say, don't send the pictures. You know, I'm sure each and every one of us, I was married, I lived in the US, my husband lived in Dubai. I have sent him really sexy pictures of me. Because, hello, what is the way of trying to keep it spicy? But I know for a fact that this man, you know, I always say it, I'm like, there's only one man who really have, you know, compromising photos of me. And he said, I'll only release it if someone pays me $5 million. So, yep, that's the price. And I did make sure that I put a lot of baby oil and I look sexy. Just saying, keeping it real. It's the show where we keep it real. No nonsense. I'm just saying. It's a reality. We live in the world of technology. It's not like before where you go to a studio and someone is holding a camera. All of our phones, we all have smartphones. We all have access to it. So anybody, like, let me play the air, mama, now that I'm on. No man have any compromising pictures of me but the man I was married to. That's it. Any other man who claims to have it is a lie. Any woman who claims to be spreading it, it is a lie. Read my lips, it is a lie. And you know what? I was married to him, he's my husband. So what? Whether I tell you or not, hello, Zaid is exhibit A. How do people assume like Zaid, I just damako wuchu. Damako wasin, damako birma wasin ko. So let's keep it real. Like, just stop the nonsense. Like, we're gonna keep sending, you know, sexy videos to our husbands, to our boyfriends. What I disagree with is underage girls sending sexy videos to these young, foolish boys, you know, who don't even have the maturity. Because for me, any man over the age of 21, let me retract that.
If you are old enough to be having sex, you should be old enough to be responsible. If a girl takes a naked photo or a sexy photo and send it to you, be mature enough. You have to be mature. You have to be mature about it. And and Mama, shout out to Empress Jack. She keeps repeating this. Why are Gambians so obsessed with tatinel? What is our obsession with nakedness? Honestly, what is our obsession with nakedness? Is it because we haven't embraced our sexuality? What is our problem? Why are we so obsessed with someone else's naked photos? Esa said, let's go online. Esa, let me tell you something. There's a difference. Watching a random woman you don't know having sex or with a sexy photo is totally different from seeing your wife, somebody that you are in love with. So this is not going away. Then you are gori ajigeni, you am gor. No, okay, Nancy. Jinga man so gisee mo lolu ñi nga xamné de ñoo dépensili nan okay yaange yaha suñ bané bi. So su yaho that's that's a plan B for them. So lolu la doon wax. Wa yang doon wax leena yaangi wax leena lu important. Dañ wara bayyi xel tamit. No, waaye luñ wara bayyi xel tamit comme xalé yu jigéen yi comme ñu ndaw yi tamit. Xam nga buñ jël blame bi yépp def ko comme responsibility, individual responsibility tamit dañ ko wara tek. So nañ wax yi fi mbaram tay fi mu nekk ni. Yow fi mu nekk mu wóor la ne nobuloo nit ki. Yaa ngi lekk ci moom all the time rek di so kooku tamit foog mu laaj la dara ne la okay yaa ngi nekk in a long distance nobuloo ko bugguloo si moom tous waaye yaa ngi jël xaalisam si moom so moom itam su lay fu mu amee bànneex rek ci yow mooy yónnee ma dara muy laa yónnee xaalisam nga ko yónnee so yaa ngi gis den kooku doonu si téye loolu den mu realize ne yow yaa ngi ko doon xool bi ko moom mu ngi jàppane moom la yaa ngi ko nopp waaye nobuloo ko den find out ne yaa ngi ko mbaraan. So I'm not saying this right. No one should do it. Why lolu you have the what a cause to me nit ki merne okay, let me just expose this girl for what she is. I'm not saying this right. Yeah, but Esa, I don't agree. It's not mbaran because you're getting I disagree with the word mbaran. As an independent woman who is self-maintained, and you know what? I'm gonna use this show for people to really know me. As an independent woman who is self-maintained, the last time a man took care of me, I was 17 years old. 17. And wow, that's my uncle and my guardian. That was the last time actually any human being took care of me. What is Maran? If I am sleeping with a man, right, and I have a problem, let's just keep it up. We're keeping it real. It's not Maran, you got something from me. If the girl is laying down and sending you sexy photos, that's what you paid for. Call it what you want. No, listen. Yo, Maran, lima la explain nit ki yo buguloko. Understand? Why don't for them That's where common sense kick in. You should know if a woman wants you or not. You should know if a man wants you or not. It's not my problem when the man is stupid. Okay. I think we're going off the rails now. Alan, you know what tuti. I'm solo esawa. Mune, you bari ñu de share pictures yi. It's because revenge la de nekk comme ni ko waxee mooy ne gis nga ne yow jànq bi yaa ngi ko doon yónnee xaalis all the time mu bugala mu fekk daf la doon comme ni ko Essa waxee mbaraan waaye li Nancy di wax tamit mooy ne mbaraan amu fi parce que yow bu fekkee ne ñu ngi nekka nga maa jox sa xaalis man tamit xëy na ñu nekk si exchange transactional li ma ko dee transactional relationship boo xam ne loolu moo fa doon dox at the time ndax su la jànq bi bàyyee war ngaa mer li Nancy wax ndax itamit góor yi tamit duñuy recognize li nga xam ne mooy ku leen bëgg ak ku leen bañ parce que loolu tamit mu ngi si waaye dama foog ne ñu clarify rek one area mooy ne there's a difference between nga share sa intimate pictures with koo xam ne da nga sëy ak moom nga óolu ko parce que nit koo xam ne óoluwuloo ko like Nancy said waruloo sëy ak moom there's a difference between that ak nga meet rek nit online or meet nit anywhere rek nga jël sa pictures di ko yónnee kooku noonu there's a big difference te ñun suñ xale yi ñu bari fi mu nekk nii li leen dee dal mooy seen pictures yi dañ koo jël di ko share ak góor yoo xam ne xamuñ leen from Adam gis nañ leen online ñuy waxtaan tuuti di chat rek next minute mu yónnee la $5,000 sax nga yónnee ko sa naked picture those are the kind of things translation those are the things that are really problematic loo xam ne dañ si war a wax loolu dafa war a loolu moom waruta am waaye fa naa ne between ñaar ñoo xam ne dañ sëy there has to be that trust soo trust tutee nit ki kon man ku ma trust du ma sëya moom
so trusté nit ki ngeen sëy ngeen nekk in a relationship boo xam ne yéen a ngi distant ngeen a def yoo xam ne xëy na pour yéen ñaareel yéen ñëpp seen yéen a ko doon def at the time mu ngi neex bu naxaree like we said amal ngor nag definitely bul jël nataal yooyu noonu oo di ko blackmail ci loolu ma ne nag nit ki daf ma call ba ma ne moom dafa sëy fi mu nekk nii waaye exam daf ko blackmail ak nataal yooyu saa yu ko neexee call ko ne ko soo ñëwutee ma jël sa nataal bi share ko ak sa jëkkër Pa Ous dugal foofu noonu please jërëjëf foog naa li nga waxee rek right now most of these young girls or young boys ñu ko def léegi right now it could be triggered by xëy na financial gain a person who's not content with what they have gis nga as a normal young person when always if you want to live beyond your means right it push you to many things and nowadays the most common and quickest way of getting money is either two things. You go either to that side of these nude pictures and porns or go and sell drugs or matapale. Now, let's look at Gambia as an example. Right now, there is a new kind of business going on in the Gambia right now. Is selling their body to these top big men in exchange for money. And what do they get right now? So iPhone SG 12, 13, yep. These are the, it's like a barter system. You give them something and they give you something right now. But again, there is nothing like sending naked pictures from one person to another and you walk scot-free. In the law forbids it from in any relationship. If you happen to get caught or those things, if it happens to be on your phone, second how much in Gambia, but in Europe, you could be criminally liable for well, you could be investigated and be prosecuted because it should not be. Now, secondly, the most important thing right now, moi, xale bi nga xamne tay xale yi nga xamne tay right now demo example demo ci goudi am na benn programme ko am demo re-enter Gambia fana aji mu ko don wax the same thing the same topic demo ci goudi mu ko wax boy 10 o'clock about fana ransom holding ladies ransom or men nan sama baye so nekké ken dam ko expose man if I was a victim of this thing I would straight away go to the police. But in the case of the Gambia right now, these police in the first place are they even trained to even deal with these gender-based violence cases. But however, recently I've seen this lady Mariama Bari in the police department leading this women's empowerment thing. Being a doy, I'm gonna work right now. Women are empowered. For so long, we have been hearing this word, women empowerment, youth empowerment. And it stops there. Now, what we want is women and youth involvement in decision-making tables. We are already empowered by virtue of us being women. The power that you have over men and over government and over politicians is alone a power that nobody possesses apart from you as a woman. So we are already empowered by virtue of ourselves being the person we are. Now, what we want is I want to have a seat in that table next to the policy maker to decide a policy that addressed and that have a mirror reflection of what my needs are and what my problems are. Not every time when empowerment go yako wahanto and then it happens one day, 2 days. No, we are all empowered. We want to be involved in that on the table. We want to have a seat in that table to make these decisions. How can you make a policy for somebody who a paper? It doesn't work like that. Now, Lee do stop, and it will never stop. Communicate Nancy Wahead. It will never stop because of what we are talking about here is the supposedly love. But I'm 16 years, 17 years. Time in school, school right now. We don't dare do these things. But maybe then technology was not this advanced. Yes. Tay legi yaangi FaceTime. Time bu Nokia nata 3310 am camera di loy sen dara so we have to look at how generation and how the world is evolving and make laws and because Europe Africa more laws are changed based on what is happening right now
And in the case of Gambia, soon lawmakers, I don't think that they do buy heads at what's happening in social media and their society and the environment around them. Because you make a law to better society. You look at your surrounding, you look at your people, and look at what they're crying for and enact laws and change laws. We have the 2013 Sexual Offense Act, and the maximum sentence within that act is nothing less than more than 10 years. It's 10 years max you can get. Now, why it's not been enforced? Because these things do happen in our homes. And so happening right now is concealed in there. Now, how many child age 13, 14, 15 are bold enough to go and say, yeah, money kid of send lini. Or right now. We have seen these kind of dating sites. Tinga. How much fish, how much, I don't know what's it called, fish. Plenty of fish. Plenty of fish. Nancy, Nancy, Nancy. Not American radical. So I know online dating. Plenty of fish, tender, swipers. You know, I'm a DC girl. These are things that I know. You know, so Nancy, you are from Nekani, then now everyone's going to search for plenty of fish in the Gambia. No, exactly. Mama, before you go, I have to say this. It's very important. My ex-husband just sent me a message. She said, now you're going to make the hackers hack my iClouds. And he said he doesn't have the sexy pictures anymore. So I am saying it. Shout out to Suleiman Manga in Abu Dhabi. I'm sorry. He's like, now you're going to make the hackers hack into my iCloud. He said you don't need to hack into his iCloud. He doesn't have it anymore. So in the context of Gambia, we forget the legal side of it and you know to what is society. Like the wah nan gor, the wah contempt. Yes, ñu liñ xamé as our local society. Nit da nga wara am gor, nit da nga wara doylu. But that's not what the common law says. The common law don't know about who ngor is. What it knows with criminals and time. You do the time, you do the crime, serve the time. These two are things that goes together. But we need to do more. Women need to get involved in these policy makers and tell them no more empowerment. Involve us. Tellini, can we go stop? Come Nancy, I have verified because damala buga, ma buga ma. Yes, it's one part of the problem. Why ki nga xamne tay Facebook la gis rek xalé jigéen ñi tay kuñ gis tay Facebook nga nice rek ki dé nice na hello hi na nga def picture acha pam mu dem right now. Lolo no. I'm not sure if it's a habit or I'm not sure if the world is trying to rule us instead of we be architect of our own world, custodian of the world. You know, it's I don't know. Okay, I have Prince Almami James Manga here. You know, he is one of the people that please switch off what you're listening with, James, and just listen from the phone. Mom, he's you know, man, we duped him the top cop. So new buy mom it contribute from the law side, because if the law is from 2013, can get the need to change it, to update it, you know, in terms of even having a dedicated cybercrime unit within the police force. Comme ni ko doon waxee waxtaane last time bi nga dem police pour dem report rape sax da nga taxaw si desk bi with somebody ku ñëw pour report kuñ ko ñu ko sàcca ndax kooku noonu dina comfortable sax pour report façon yooyu noonu. Prince Almami, you're on, please go ahead. Okay, thank you very much, Mama, for inviting me. I hope you're getting me. Yes. All right. Okay. The topic for discussion is crucial. I mean, given the recent happenings when it comes to exposing certain compromised videos and pictures of people really who have been in a relationship, and sometimes when these relationships get sour, and the other side is always in a haste or wanting to really have a way of paying back. Now that essentially is not something that anybody in his right senses would do. But let me just take you through a little bit on some of the legal implications of some of these actions by people. Now, it's important to also note that the law is very clear when it
comes to exposing compromised pictures, especially nude pictures or videos of individuals without their consent. What does the law say, Almami? Hello? What does the law say? It's unacceptable, and if you look at, give me a second. So we're talking to the guy we duped the top cop, and he's telling us what the law says, Prince Almami James Manga, and he's going to tell us what the law says about this cybercrime sharing of people's photos, what the Gambian law says. Go ahead. All right, okay. Now, I'm just, I can't go into specifics now. I'm just going to give you the generic of it. Yes, please. If you can just summarize, because we are running out of time. Yeah, if you look at, for example, the Sexual Offences Act, Sexual Offences Act, like, there are a lot of, I mean, let me just begin to state that there are a lot of problems with that law. And I think it's since it's a law that was passed in 2013. And I think there is a need to really review some of these provisions and bring them into, make them to be in line with international standards. Because, for example, if you look at the definition of rape in terms of Section 3 of the Sexual Offences Act, it has some issues. And for example, issues like marital rape is not recognized. Meaning you can have sexual intercourse with your wife anytime, anyhow. She cannot go to a police station to report to say that my husband has actually raped me, because that is not recognized by law. So for me, I find that very, very strange. But as law enforcers, you have no choice other than really. So Almami, I don't want to cut you off, but I want to ask you a very good, important question. So if somebody shares my picture online, whether it's my ex-husband or my ex-boyfriend, what does the law say? Does the law protect me? The law that we have in Gambia today, does it protect me? Can I go to the police station and file a complaint against him if I am in Gambia? You can go to the police station to actually file a complaint against that individual. I mean, I'm just trying to scan through my computer because I have not looked at the laws I gave you. I'm looking at different laws altogether. So, but maybe I'll you guys give me try to get, because I want to be accurate. When I cite a law, I want to be sure that what I'm really making, what I'm stating is the position of the law. So I'll allow you to proceed. Let me just get my system on, and I'll scan through my computer, and then I'll get back. So I'll call, or I'll give an indication as to when I'm ready, so that I'll come just give me an indication, and then I can call you back. Okay. Thank you so much. So that was Prince Almami James Manga. He is one of the prosecutors at the police in the Gambia. And as you can see, really, we don't have sufficient laws. The laws that are there are very outdated, and we don't have sufficient laws to protect people. So this is a problem. But you know, the fortunate thing is, Kidon threatened the girl in the US. Even Suko reporter said he doesn't even have to share the photos. Nako report rek suñ demee si phone am gis ne mu ngi amee foofu noonu loolu, and the threat even on its own. Xam nga nit ñi dañ li ma dee wax si yambar yi nii duñuy clever, because yow soo bindee nit sax threat boobu noonu nekk fa sax rek man mun naa dem ma ne kii daf ma threaten and loolu dafa nekk loo xam ne dinañ ko yóbbu. So definitely like we were saying, this is a panel bo hamne Nancy mom is the straight shooter, so you'll get it how unfiltered. Esa man ma Esa ak Pa Os dinañ try ñu diplomatic tuuti. But Esa and Pa Os, you all heard what he said. There's not enough laws sufficient enough to protect people.
So definitely, how are we going to go about Safim Nekani new advocate for an upgrade or an update of the laws to protect women? Because su fekkee ne candidates yep, including President Barrow, ñoom ñëpp ne women empowerment, what is stopping them from tabling a bill in the National Assembly to upgrade these laws so that women are adequately protected? But bala mo ñu foofu noonu mama gis nga foog naa ne problème bu ñoo am comme as Gambia. Now we're here, we're talking about this. Why Gambia ñu bari dañ jël sex as a big taboo, like they don't even want to discuss it. So tey yow soo demoon si election campaign and imagine you talking about these issues on an election, lu ñoo wax ay kii de dafa bëgg a yaaxa suñu xale yi. xam nga mu ngi leen a fu mu nekk mu ngi leen a jéem a encourage pour ñu def fii léeg-léeg. ak lii nii yaa ngi koo def pour mu protect leen ñoom seen boppa. waaye instead dañ koo jël the other way around, dafa bëgg a yaaxa suñu xale yi. kii moom kañ moom nañ ko bàyyi so waaye man lu ma encourage xëy na ñoom nan si ñu nekk Gambia right now te to have pressure groups ñuy gis MP yi naan leen lii nii dañ bëgg a ngeen dimbale ñu si loi bii nii ñu inaat ko in parliament nga xam ne dina protect suñu xale yi jigéen ñi. Not only jigéen ñi because men can also be victim of these things. dañ war a bàyyi loolu xel tamit. am na ñi nga xam ne am na ñu mun a xool like for example góor bi at ransom ne ko maa ngi amee say nude pictures yow itam li nga ma yónnee woon. soo li fi ne mun naa koo génne we've seen it happen to men as well. So du dee nekk ne jigéen bi rek la dee dal. So why as long as the law is there and the law bi is gender by naka la tuddaate the law will be neutral. It will be gender neutral. So dina protect anybody, both men and women. So I think it will be I think what we can actually do is we have a lot of groups, the Tahawu Jigen ni, the will group as well, Nyom Fatu Balde. I think we will all come together as women. You try hall. How are we going to advocate? Make sure that at least we put in you put pressure or new def law table these laws. And we have in Parliament the likes of Tumanjai who are very progressive as well. So I think it's just a matter of getting them on board and doing something to really ensure we have, we can, and we have benchmarking from not even far away. We have benchmarking from Sierra Leone. Nyom Fimneka, they have a special cybercrime unit and they have a special rape court as well. So I think that those are things that we can really just benchmark on and learn from and try and bring into Gambia. But we have a caller, so let's take her quickly and then we'll continue. Like we said, if you were like, I'm in time, Bubari Budes. And next week, definitely, we want to talk about diaspora, say si diaspora bi, ak li nga xamne moy li fi de xew, ngay sey sa jëkkër mu dem Gambia def fa yoo xam ne mooy loolu waaye dinañ ñëw si boobu suñuy end programme bi pour ñu wax leen next week topic bi lan la muy doon. Like we said, it's the social issue show. We are going to have the uncomfortable conversations yi nga xam ne moom lañ need pour moom lañ need pour waxtaane. So go ahead, caller. Hello. Maaleykum salaam. ñu ngi laa déggat ñu ngi laa fay. man lu ma wax rek moo nekk ne foog naa ñun ñoo ko dee defal suñ boppa. Number one, man su fekkee dama si ak suma jëkkër exemple mu am jàngam boo xam ne mu ngi nekkoon na moom ñu ngi def ay share video between them. Maybe man suma jëkkër ñëw na si yaa man after all those things am na jigéen yoo xam ne tamit dañ dee treat góor yi si loolu tamit. And foog naa ne that is 100% wrong. yow su fekkee da nga seeyaa sa ex waruloo threaten guys seen su fekkee dafa seeyaat both si góor ak si jigéen because am na jigéen yoo xam ne tamit they threaten another men loolu daf dee am. And foog naa ne man exemple man laa wate su fekkee man suma jëkkër jigéen def na ko dama defend suma jëkkër te duma tas suma sëy bi waaye ñun Gambian society we are not 100% to defend our marriage. We have problem for that. Example, man su fekkee man suma jëkkër nut piton bi génn rek I'll be like Gambian, instead of for them to support me and fight for that person who ko xam ne mu ngi yaaxa suma sëy bi we rather make that person weak. Te ñun jigéen yi we celebrate each other. Oh, we should. Pictures than man.
So where is woman empowerment? Ñun jigéen woman dañ war a supportante woman. It is just for the learning, but it's not from the heart. Because now, example, man maybe yo man la hate in different way without not you even know it. Why man maybe man ka siron diko patras fleka, which is wicked. Yeah. Thank you. You know, come Jenny Jan had a nut picture at Sajaka. Yeah, that is love. That is normal. Why in another way, Sweke Sapat Namge cheat. Jan Habit gel telephone be. Mujene ko comme mom ko waxe mu ne mom xamna ne jikaram rek la ko yoni san why fi ken du wone man suma jikar is the angel no jikar bu neka gor bu neka luñ de demé di dem another corner is very easy than with the woman understand why speaker dafa am jaha bo xamne she is control freak mu am telephone dine yow sa picture si tasare ko te maybe your jikar is innocent mom yogu ko sa it's two sides so fokk na ni aduna bi nu mo demé di ngoro oytu bu baaxa why man dama fokk ne man suike man suma jikar den jene ni picture I will stand for my husband suike man suma ni picture din ko jene I don't care because everybody get it but Gambia ni fokk na amul self confidence si yu bari lo xamne mu ngeta society bi di jena dem so down wax yi hari mo yoni la ko gis nga ko xam nga we have to stop all those things it's just childish definitely why ngeen bala mo peke wax na lo xamne no yow sa contribution bi amna solo torop ko la ñu ngi la wax jërëjëf thank you so much Thank you, Kola. Ninko waherek. Again, you know, li la ñoo wax moy ne at what point la ñoo am pour bàyyi tamit di share these pictures. Bu fekkee ne man yónnee nañ ma ko instead of ma delete ko ma jàppa ko suma phone bi because maa ngi xalaat ne nan si moom waaw xëj na xaaral ma téye ko bés bu ma lefine ma ni tamit ma génne ko xasee ko wala ma génne ko use ko against moom then kañ la ñoo jeexal si li nga xam ne mooy li ñoo wax nii and li moo wax nii jigéen ñi ñun ñu bari si suñ biir ñun ñoo dee share wante nataal yi nii di ko def fu nekk di ko wone wante ak yooyu noonu so at what point are we going to say tamit ne you know we have to stop su fekkee ne yow yónnee nañ la ko delete ko so you know am na ñoo xam ne moom gossip moom is just gossip ñun ñëpp you know sometimes we're guilty of this waaye soo ko seetaanee delete ko because at the end of the day itamit bu fekkee ne yaa ngi koo denc sa phone bi what is your intention of that lu tax nga koo denc sa phone bi and most of the time is because dañ ko bëgg a use against you in the future nan dugal foofu noonu you know but like coach is saying we'll try and have the Attorney General or at least we will do an interview ñu indi ko ñu wax about lii because there are not enough laws protecting women te ñoom ñoo fi gën a mun women empowerment definitely go ahead Nancy. My mic. Okay. All right. I'm going to come in. There are a few points that were raised. Thank you to that caller for, you know, her contribution is very valuable. There are two things. You spoke to Almami. Somebody mentioned the National Assembly. And we also talk about the elections. It's election season. Most registered voters are women. We literally control this election. Jigéeni Gambia, yen lay waxal. The next person to occupy the state house, ci suñ loxo la nekka, nekkul ci benn loxo góor. So this is our opportunity to show the men how empowered we are. You mentioned the National Assembly. I have addressed the National Assembly about human trafficking. I realized that our MPs, most of them don't even know the issues. They can't even translate the law. So if we don't elect individuals who know how to read, write, and interpret the law, how do we expect these laws to be enacted? Dama bëgg a waxal jigéeni Gambia, I repeat, election si suñ loxo la nekka. I'm talking to the registered voters. Mama, Esa, I'm sorry, you guys don't have a voter's card, so your voices are not going to be heard. But to the Gambians, to the women, ñi dekk si dëkk bi fii, romba nañ di taacul góor yi di leen feccal si elections. Because buñ demee nekk president, nekk vice president, whatever they are, su fekkee ne nekkuñ di address ñun suñ issues yi, duñ dem fen.
We are our own worst enemies. Like you said, these nude videos, say, gis nañ fi jabar jël ma téléphone jëkëram gis fa ay natali benen jang xé ko du fi xaj te du fi jeex dañoo waxante diga rek nañ waxante diga. We women, ñun jigéen ñun ñoo gëna guilty to reshare these videos and these pictures than men. Okay, maybe initially the man would share with one of his guy friends, and that's how it keeps going. She brought the point of the point that I made, and everything I say, I always take myself as an example. What works for me might not necessarily work for somebody else. It boils down to one thing. Nit ku nekk da nga war a xam kan nga seyal. Su fekkee ne mënuma trust naked pictures of myself with a man I am married to, I should not be married to you. Su fekkee ne xaw ma ne yow su ma la yónnee suma nataal di nga ko génne si biti wala doo ko génne, I should not be married to you because that means I don't know you. Loolu dafa wane ne xaw ma la. So we need to vote for people who are competent, who knows the law. All the political parties nak lay waxal. Yéen ñëpp ma wax nak yi nga xam ne sax mu ngi si suma bopp bi because I don't know 20 political parties. Maa ngi leen di déglu. Which one of them have any issues about women? Which one of them is pushing the women empowerment issue? Kan si yéen su passé ngeen da ngeen ñoo defaral tali waaw we don't even have the basics. Gambia is not young anymore. We are a young country. We are not young. If we've spent more than half a century, nit ko am 50 years si adina bi nekatulo halal, you should have some sort of wisdom. By now, something should have worked. So jigen ni lay waxal man duma waxal ken who to vote for. This is your civic right. You vote for who you want. But maa ngi déglu candidates si, including man ki ma wax ne mom lay support. I want to hear what do they have for women? What are they going to do for us? How are they going to empower us? How are they going to protect our kids? How are they going to fight the culture of rape? Gambia lately rape bi bari nañ fi. Du jigen, du góor. We need to talk about this. And mama, we cannot talk about these issues if we don't own up to the sex that is happening in this country. Li esa wax so waxe ñu ne candidate dafa ñëw di wax dafa wax bu ñaaw dafa yaha suma dombi. Yaha sa dombi. And I'm going to be brutally honest. I've lived in Senegambia. I've lived in the US. What young Gambian girls are doing at the age, lolu amut fen dem na Vegas party fi nga xamne sex tat fa la sampé baax. What is happening in Gambia doesn't even happen in the Western world. So unless we own up to our reality, embrace the Gambia have changed. Gambia is a sex tourism destination. Again, I live right next to Coco Ocean. I see it all the time. Danga gis xale bu ndaw amut sa 16 years old mu ngi ànd ak tubaab. About 2 months ago, I went to Coco Ocean to meet up with a lady. I saw the lady with this 10-year-old boy. Maybe I should not even mention hotel for liability purposes or whatever not. But what I'm saying is ne xale bu mu ngi stay si hotel bi. Hotel si tamit, the hotel owners have a responsibility. We have to protect our young. There is nowhere in this world where you check into a hotel with a minor te jëluñ ID yéen ñaar ñëpp. So it's for me, it's a collective effort. If we are to fight gender-based violence, if we are to protect our young, if we are to start protecting our young girls, jamono bi ñoo waxee ne don't be sexually active danga xaar ba sey is long gone nañ waxante diga. Xale yi they are sexually active. We must educate them how to protect themselves, educate them how not to get pregnant, educate them not to screw any man without a condom and protection. If you don't want to have sex with me, thank you, no, bye-bye, because I'm going to protect myself. The rate of HIV in this country is extremely high. Man nak suma wax neexul, and I'm not diplomatic. I cannot sit here and tell people what they want to hear. If we are to change the culture of what is happening in Gambia, we have to be bold. We have to embrace the change that is happening in this country. We also have to understand that our kids are going online and they are watching what is happening around the world. The world is smaller. Globalization has happened. We consume news and digest it fast. Again, back to Empress Just Word. Why are we obsessed with 39? I give it to Paos to say whatever. I mean, Paos, it's yours. Why are we obsessed with 39? I really want people to answer that. It sounds very funny. Sorry for putting you on the spot. Wow, man ni mo ci ne tout sama daf ma jaxal sax
Why better? Wow. Well, anyway, hamna dal ne dal. Affected dal. There is no amount of talk because remember these are happens in the name of I love you or I want to love you, and when that happens, yen jigen yen de wone man dama nap nabi dof de man suma nabe suma téye du may baye de. That's where it starts from. Mu ko do that na ko. So you give it to me right now, and gor musta wax na dama nap nabi dof gor musu ko wax. Or if it happens, it's always inside. We don't express it verbally. But jigéen ñoo toog hey man suma bëggee dama bëgg ba jeex man dama no ba dof. And those are situations when the very unfortunate and living thing called a man will come and take advantage of you. But Fima, I'm not time I get right now. What I'm saying right now here more young challenge the political leaders. Now, what have our government not done for women? From 94 until now, we've been having women vice president. We have the women's bureau. We have Gamgo Trap right now. Now, my challenge again goes back to the women. When they occupy those positions. Now, no. Can I say this? We haven't had any woman vice president. We have women occupying these spaces. They're not necessarily doing anything. They're just there. Let's keep it real. Well, yeah, but Nancy, I think what do they do for women when they're in this position? Now, because any policies or anything that we want to put through in the name of lobbying as an activist, one thing, if you do not get, you won't succeed, more the political will. Now, what we have in the Gambia now, which we have to differentiate, and it's another problem. You either have to be an activist or a politician. Because of the activists who have to approach the politician and lobby to get something out of them. Now, if you want to be both, when things goes wrong, where are you going to stand on? Now, we have the Women's Bureau. How many women realize the fact that this is their institution? Now, the women who head those institutions, they need to be called onto these platforms. You are the head of the Women's Bureau. What is your duty? You are work every day. I'm a driver. I'm a motor. You came to the director of Women's Bureau right now as a woman. Now, you don't tell me they go don't, because you cannot deny that fact. Now, you sit down for a second and have the conscience and let me try to challenge these lawmakers. Let me try to go and sit back and review our acts. Yes, we have the Sexual Offence Act 2013, but we do not have a standalone law that specifically address these things. Now, the Gambia Police Force is now beginning for recently having this cybercrime unit. But how equipped are they to trace, to even unlock an iPhone? We have seen case of FBI versus Apple when they had to access when the High Court, the FBI wanted to access an iPhone. So these are all things in Hamne. It requires the political will of the activists. Jigeni so nekon together billion times fingen they get wrong moy. Again, finally, is a problem for the women, and it should only be heard by women. No, so many jigen am problem. Go to jama chikir. Now, it's not about women coming together. And gori dañ am dom. Jigen ñi ñoy yaay tamit. Why jigen ñi jabari. So manama fa ne jigen problème ñepp la. Man motax dama dé wax ne always ne we should be in a position bo xamne suñ góor yi dañoo ñëw taxaw ak ñun xeex ak ñun and definitely man dama dee wax ne some of the advocacy yi ma dee def online dama dee gis sax ne góor yi ñoo ma dee gën a jàppale sax comme jigéen ñi. Thank you. góor yi ñoo dee gën a taxaw definitely comme jigéen ñu jël koola bii nii ñu continuer quickly because dama bëgga ñu try wrap up but koola please mutal lefin bi fi nga waxee den nga mun a dégga fii nii go ahead. Yes. Yeah, sorry. Assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Topic is very, very important. Come Nancy, I'm just going to add on what Nancy said. Nancy, bravo. Man mom kany anda nak yow because non lam wara mel. Small of this to nak, but I'm going to try.
Man, I believe like so the way we say you have to trust the person. You know, you should not be restricted. Law buga dingen ko def te legi mom kan is very unfortunate ñun suñ generation bi da nga nek ak nit sax wala nga sey ak nit ñeneen ni because we all know messenger yi am nañ video calls you have Snapchat at least ñooñu dañ la de notify nit su la nekkee di screen record you have WhatsApp te foog naa ñu bari they use WhatsApp waaye dañ leen di screen record after ñu blackmail leen su nga guys suñ lifine suñ break up because last time I gisoon benn Snapchat bi bu nga xam ne I saw yàlla jàng yu nga xam ne they posted a picture of another girl so picture boobu ñooñu naka lañ ko amee it must be from the husband or from the like boyfriend nga xam ne lañ wax ne mom lam nekkaloon understand nga so man lu ma understand mooy ne like ñun Gambia so ñun ñu ne we are from a very cultured society we are Muslims we have good home trainings okay where are our morals man loolu laa understand it because like so man lu ma believe mooy ne comme soo jógee Gambia wala as a Muslim yeneen ñi pour def ko da nga war a ragal yàlla te nga xam ne like looy ñun ko la ñun julli moom kenn daaxuñu julli de like I said ñun kenn daaxuñu siga ak si waaye li alxuraan bi wax non let's be honest li alxuraan bi wax ñun suñ diggante sax as people duñ ko dee def and we're the same about everything else that ñoo fi gën a mën a preach waaye when it comes to nga jàppale sa neighbor nga jàppale sa moromi julit sa moromi nit sax lay wax sax we don't do any of that we will te ñoo fi gën a mën a sega nag ak sigi ko fi gën a mën a sega ak sigi nga ne kii la waaye su jógee pour ñu def li alxuraan bi wax in terms of nga nekk julit du si julli man dama ko dee wax si xol la ak sa jëf and foofu noonu ñun definitely we're lacking. Yeah, dégala and also the pathetic part is mooy su nekkee ne jigéen moo nekk victim bi fii dañ la dee slot same understand nga dina aso tax ba yow doo am jëkkër because ku la bugg a takk dañ ko xanaa yow dégguloo kii lum def xanaa yow gisuloo kii lum def foofu rek naa la fa stop that slot shame boobu noonu dinañ ci ñëw nan si foofu dama bëgg nga dugga si su koola bi pare waaye dama bëgg a wax ne ñoom Keba ak Pa Ous tamit ñu ngi gis ku mel ni and we have to name names ñu ngi gis presidential candidate boo xam ne everything is out there kooku noonu society du ko slot shame parce que góor la the privilege fii lañ dee waxee on the privilege on the patriarchy bi nga xam ne moom la ñoo wax tamit we need to come into that so please Pa Ous ak Essa ngeen wax si foofu noonu su fekkoon ne tey jigéen la bagaasam yi génnee noonu ndax kooku dina ñëw taxaw ne dafa taxaw pour presidential candidate Kola please rabal up dan ñu jël fii nii ñu mun a jeexal just to wrap up loolu laa bëgg a dama believe ne ñun suñ góor yi xam nga ñoom they need to step up kenn nekkul fi xale ñun ñëpp mag leen soo demee ba decide ne okay I'm going to have a girlfriend or I'm going to get married danga war a mature understand nga jigéen su demee bem la seen nude picture bi kon kooku daf la trust nekku ne daf la ko seen pour nga share ko with other people waaye I've seen guys ñu nga xam ne seen janxaay dañ leen naa seen pictures and they will forward it to their friends and that is what is happening I've witnessed it so guy nañ try ñu stop loolu because xam nga loolu it's not nice it's not nice it's very shameful so loolu laa bëgg a wax so thank you so much thank you so fi mu nekk nii Nancy koola bi wax na lu am solo bugga naa nga dugga foofu noonu bugga naa tamit góor yi ñëw the slut shaming part mooy ne jigéen bi moom su bagaasam yi xasee bi génn moom moom pare na ci moom ku ko bugga and mooy li ñuy wax ku ko bugga sax the next minute mooy ñun xamuñ growth xamuñ ne nit sax tey mun naa mel nii ëllëg mu change mu mel neneen ñun growth pour fàttali la sa démba daf ñu gaaw torop ñun we don't know about growth we don't know about nit ko xam ne dina dem be jànga si ay action am ñun yooyu xamuñ ko liñ xam rek mooy saa yu nit ki taxawee rek pour wax pour dem kanam foog ñu indil ko démbaam foog ñu slot shame ko su fekkee ne am na ay nataal yooyu noonu oo ay vidéo yoo xam ne génnoon na nan si dugal foofu noonu ñu jël boy si li nga xam ne mooy tey presidential candidate boo xam ne ñun ñëpp definitely bagage yi gis nañ ko okay
So Mama's putting me on the spot. Because I've had a whole conversation about this presidential candidate on my Facebook, and for me it was more of a joke. He had a very compromising video with, what is the name of the campsite again? Bandicam. I don't remember. Bandicam. What? Bandicam. There you go. With Bandicam. And guess what? The guy just dusted off, and the only thing that woman we got from it was, oh, he's hung. That's it. That is the end of your political career. You slot shame la, share, bon, bahulo. I keep repeating this. What differentiates me from the other individual, it's not because it's because she got caught. There's nothing in these videos that we are seeing that we don't do privately. There's absolutely nothing in these videos. We are all adults that we are not doing privately. Why? Because the other person got caught, so that makes that person a bad person? No. And guess what? She didn't even get caught. He or she did not get caught at all. A very horrible individual decided to share these things. We've watched it. We've watched this whole thing play out on social media. The last time it happened, it was women who share another woman's nude photos. They kept threatening, oh, we will share it. Oh, we will share it. Oh, and we all watched. We all watched this whole drama unfold. It's not okay. I keep repeating this. I am Damarus Sahman, Mansuma Bopa as Nancy. Jel nude photo jambur, nemanko share. Because it's a reflection of who I am. Man ma bon, yo miko share. You are the bad person. You are highlighting who you are as a person. You are highlighting who you are as an individual. You are vindictive. Amulo morals. Amulo yar. Amulo dara. You know what's funny? You are worse than Kinga Shea Natalambi. Parce que si fekkoon ne jigéen bu am fayda nga ak fula ak morals sa moromi jigéen doo jël nataalam ne yaa ngi ko partage ci internet. Gambia, we don't know how to use the internet. We abuse it. We abuse it. We use it to fight each other. Women, we can bring the men all we want, but we are our own worst enemy. Su fekkoon ne jigéen candidate moom leen jël nii bagaasami partage ko fu nekk. That is the end of her political career. Naka, what is the name of the female candidate, Mama? Marisok. Kawaram. When Marisok color and dye her hair blonde, lunywa bandila, jigen du def nonu, jigen du def ni. And this is all part of the women empowerment thing. I shave my head. Dama shave small bapa to like 1.5. Dama have the shaving number. Does that make me a bad person? No, it's not. People who know me would tell you that the person that you see yapping, I'm actually a whole lot more conservative than most people would believe. I am in my own world, but that is who I am. I'm not imposing my beliefs and who I am onto other people. It does not make me a bad person. Jigen bi kalaw gis nañ ko fi sàcckat ñi fi gëna ñi kalaw, and it's not only limited to Islam. This is not only limited to our religion. This is every religion. The Catholic Church, the molest young boys. Ana ustasi, neguñ fi di rape xale yu ndaw. Dañoo waxante dëgga. Su fekkee dëgga rek la man nag suma wax neexut. So I'm going to keep it real. We are our own worst enemies. Dama ne su fekkoon ne Marisok li yàlla tere di ko. Li dal what's the name of the guy? Lamin Bojang moo ko dal. That would be the end of her political career. Gambians had a problem with her because she shaved her head. Yet still, Lamin Bojang ngi ni charge si xaftaanam bu weex tal dem ba IEC dem register ji. Ku ko wax? I had a status about it, a whole joke. I'm like, you know what? He's my candidate. And Esa commented on it. It was a joke. No, Esa, I'm just saying, there are not a lot of people on my, Anchana dal mom declare na asset sami mom. Ancha loolu la wax mune koku mom declare na asset sami. But Esa yow yaa ngi noppi tuuti dugal fii nii. Ndax li presidential candidate bi get away with. Ndax su nekkoon jigéen dina ko get away with in our society. No, then okay. No, Fini, we might live in a patriarchal society in the Gambia. However,
dafa depend si jigéen bi. I like what Nancy is saying. Nancy, su nekkoon Nancy, political career am du end. Because she's brave, she would come out and then taat rek la. So duggee si wanag bi soo sangu the same thing li ngay gis rek moom ngay xoolaat noonu. So li ma wax, let's say for example, Kim Kardashian naka la famous Yep. Was sex tape. Sex tape, true sex tape. Why don't they, true that moom mu empower boppam. Taxul loolu noonu. So any woman ko xam ne you have a political ambition. Don't let this thing hold you back. So nekkee ne génne nañ ko. Génnal nga taxaw ni Lamin Bojang def rek def ko. We all trying to empower women here. Dry eye cover shame. Huh? Dry eye cover shame. No, but then why do you have to? Why do you have to allow those things? Like you said, Mama, some past to hold you back. If you did it and it's there, and then lead and see what I mean. Fi linga gisinudi mom ga def behind closed doors. So it's not. Why is the ñoo wax rek mooy the hypocrisy of you know. Wow, what? Be slut shame la. Rus loola. Def loolu yoo xam ne mooy yooyu waaye please okay Pa Ous baala ma rek nga summarize because ñu ngi am callers yi ñu ngi fees ci line bi and I have to take them. Summarize. And this show was supposed to be an hour. We're like an hour 30 minutes in. No, I'm going to excuse myself. Actually, I'll probably. Yeah, no. So we have to take the callers and then we try and wrap up so that we're 1 hour. And Esa, if you need to go, we understand. Yeah. All right, cool. Yeah. Summarize then my policy on the line quickly. Finally, it's a very important program, and I think it should happen. And the only way that I see possible for these things to be minimized is Nyuko Watani. Eventually, somebody else will have a click. But Watani ko once stop correct, or the educated guy Abuga Pen Nangam Ninek is not gonna stop. Because Lee is something that we don't have any control over. And so you're not conscious of what you are doing is wrong or right. Again, society too has a bigger part to play in this thing. Now, you get your example of the politician, but so jigen la. Why hamga tamit instant bu góor muna am jigen muna ko am tay right now. Not i.e. ñaka jom, but yaa li may jigen that kind of brightness. At comme li ngeen de wax rek jigen ñoom seen ñooy the enemies of themselves. Hanga li tay ben waxontu ko tay. Why soon jigena tay right now ñum jigeen ñu ngi ñoko kekanto in our political arena. Now the only thing ma right now moy society and culture is killing us. Mu ñoo defar mu ñoo yaha. And love and moral has no relations. When you are love, you are in love and you just go in deep and you must go be ko. That's what they say. So lima ñaan rek moy jigeen yi comme ni ko Nancy waxe rek, we all, well, not we, sir. Not by what we be. Wow. You know, it happens, but it happens to be the wrong time, wrong place, and to a person that is not even meant to be exist in this whole world. Because of one day, I look at my position in society. There are many men Mama could have contacted, Kylen, but later I pick the watam at mom, and I'm mom at Yakar. So go or jigin, before you do anything else, they look at your reputation and your position in society. For amute drasa, I'm not going is looking upon you for something as a role model right now. Gambian si sun jigeni neng buy photocopy baroy babadaha. If you go to Instagram, the mag's Instagram is hell. I'm not in a group Gambia how a bedroom share how a bathroom. You go on this Instagram right now. These are things that are not us anymore. The education, the internet is there for people. And Pa Ous liñ dee wax xale jigéen yi surtout ne leen ne yii dafa am receipts te ñun suñ society duñ la ko baalal mukk duñ la ko baalal so baax na ñuy xam ne loo bold loo foog ne yow you know lii mun nga koo def ëllëg sa du yow sax waaye fiñ la ko yóbbul sa doom yi sa setaat yi people are vindictive in the sense ne lii duñ ko génne si seen phone si di nga dem ba yow nga fàtte ko mag nekk si yeneen parce que waaw dem nga xëj na empower nga sa boppa dem nga jàng nga si nga change sax waaye ñoom duñ la ko baalal mooy suñ society duñ la ko baalal so I think ne dafa important pour ñu gën a educate xale yi yes comme ni ñoo wax koo seyal moom you have to trust that person soo leen amutee trust du dem
Why su fekkee ne rek online la nii rek you know like we say on these sites rek nii rek ngay dugga foofu noonu di fa def li nga def nii di fa post ay nataal di fa def ay yenn melokaan yoo xam ne ëllëg mun nañ ko use against you. You have to be careful because yii nii nit ñi dañ ko dee denc te ëllëg mun nañ ko use. So ñu jël caller si rek quickly. am na caller bu nekk si line bi caller yaa ngi mute de unmutal yeah go ahead caller su ko defee ñu mun a wrap up quickly. ñu ngi laa dégg soo mënee yokka rek sa baat tuuti. jërëjëf am na solo tamit. bala maa ñëw si mbir bi rek mooy seen programme bi man foog naa moon bi yëpp da ngeen si war a def man bu leen toog demaat si leneen da ngeen jàppangu bii di xool moon bi fu mu dinaa mën a dugg si nit yi dafa important trop so su ko defee ma ñëw si affaire yi comme nekki picture yi léegi ma doore ko si góor yi góor da nga war a am fula am fayda am respect si sa boppa lu tax ma wax loolu mooy because góor bu fi nekk boo amul sista am nga yaay te kenn du bugga nga gis ñu expose sa sista si biti kenn du bugga nga gis ñu expose sa nekkati parents si biti kenn du ko bugga so I think góor da nga war a xalaat loolu ngum nga xam ne lu maa ñoo def nii suñ ma ko defoon du ma nee góor buy def loolu rek man dama lay wane kaawoot nga ndax buñ la koo jox si baaneex nga nekkoon so da nga war a xalaat loolu bu baax mun loo toog rek ngeen da ngaa jotee nit rek so da ngaa jël picture boobu noonu su ko si meter nga expose ko man si man is very 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 wrong both side la su ñëwee si jigéen tamit jigéen bu nekk fi dem dafa war a xam ne am naa caame am naa papa so mënuloo ñëw gis ay nakatula ay nekk picture góor du ko da nga jotee moom wala danga ko bugga tigal bu am dara si moom nga jël cëram bi di ko génnee is very wrong beneen advice maa war a joxe mooy képp ki nga xam ne mënuloo moytu pour siyaa sa picture ak ki nga bëgga bu si def sa kanam because ku ñu doon siyaa sa nekk picture defu fa sa kanam xanaa nga moomal ko sa bopp waaw xanaa nga moomal ko sa bopp so dafa important trop bu fekkee mun na ko avoid pour def loolu maa ngi laa ñaan ngir yàlla jigéen bu fa def sa bopp su amee loolu sax daf laa ragal a exposé bu ko defaa ne soo ko exposé soo ko waxee loolu sa bagage kan moo la si génnee definitely kenn du la si génnee waaw de ma ne ko waaw de kenn du la si génnee so it's the most important thing xam nga nañ bàyyi di génne suñ kanam yi xam nga nañ muus beneen bu maa wax mooy na dem probable naa dem si ñu nekk Gambia ok seen fuun yi daf dee am ay naked pictures daf dee seen fuun yi daf dee yaaxu su amee problème dañ ko dee dem jox defarkat yi te defarkat yi dañ dee am accès si sa fuun bi te dañ sopp di moo ñu ubbi rek am nañ accès rek boo la sa fuun yi ak yooyu du xool sa texte du xool everything some of them foofu lañ dee amee seen naked pictures yi nag ñoom duñ dee xam seen naked pictures yi fan la jaar waaye si liggéeykaay yi foofu la jaaree nga dem daje ki nga xam ne ku bon la nag su ko defee ne mu doon du ko siyaa ay kii ñëw na fii li gën naa fu na lu xoolal lii xoolal lu ma xoolal so noonu la dee demee boo dem nag yow sa boppa doo dee xam sama su ma nekkee picture bi naka la génnee so ñoom tamit dañ war a bàyyi seen xel si loolu bu baax a baax a baax a baax a baax góor ñi ñuy expose jigéen ñi seen nekk picture ay kaawoot lañ laas ma bàyyi la mooy mama yaa ngi wax nga ne am na ki nga xam ne mu ngi wax ne exam bi daf ko bëgg a expose because si jëkkëram because mu ngi amee nekk picture loolu su waree ñëw mooy lu ma wax mooy dafa war a mel ni góor yi tamit nañ dimbale seen jabar yi gis nga laaj bi ku nekk dafa am paas waaw ku nekk dafa am paas yow léegi yow bu loolu amee sa jigéen bi tam bu ragal de waxtaana la say góor wan ko ne lii de amoon na suma diggante lii ak nii de nii te mu ngi wax daf ma expose léegi yow muy góor bi takal sa fit xam ne xana
jabar la te dang ko war a dimbali war ko protect waaw soo defee loolu rek dafa jeex moom muy góor bi sax moom muy góor pour war a expose sa naked picture sax dafa wane kii moom su ma ko expose amatu benn njëriñ because jëkkëram sax ñu ko dimbali definitely fana foofu relationship yi tamit góor yi war nañoo am understanding bi nga ko waxee ne nit ku nekk dafa am pastam te loolu tamit loo xam ne la su ñëwee ba pare loolu sax again bu fekkee ne jëkkër ji taxaw na mun ngeen a dem police yow yaa sa jëkkër ngeen report ko mu support la waaye su fekkee ne yow sa jëkkër suñ ko waxee sax soo ko waxee sax next minute mu ne la paagal nga génn kër gi definitely mooy dugal jigéen ñu bari si li nga xam ne mooy liggéey di def nii ñu la blackmail di la wax ne nga ñëw soo ñëwutee suma kër waxtu sangam ñu def sangam dinaa ko expose wax ko sa jëkkër moo tax ma wax ne góor yi dañ war a pare pour ci nga ne boo dee boo takk jabar da nga war a pare pour taxawal sa jabar bu ak fu mu dem métti lu métti da nga war a taxawal sa jabar da nga war a taxaw parce que loolu moo tax nga takk ko kii du sa jànga sa da nga ko gis bëggoo ko si su naa forcé nga ne kii laa bëgg suma xol te boo ko takka yow la ko takka pour ngeen dem ba abadan nga sëye moom ba ngeen dee nga mooy da nga sëye moom pour contrat yu ñu contrat bi so kooku nag da nga war a pare pour taxawal ko bu méttee da nga ko war a taxawal definitely te di moo nga taxawal ko di moo sa sëy muy gën a barke sa sëy muy gën a baax jigéen bi du la gën a respect du la gën a bugga nopp bi muy gën a yokku definitely waaw bu ma téye seen time bi waaye nee na moom mama da nga war a continuer seen programme bi wala ko tombee nit dañoo réer continue la ko rek mu dem rek inshallah dinañ def loolu thank you so much thank you kooku nag di suma brother moom depuis time struggle bi nan si ba léegi bëgg suma réew moom du tey definitely moom itamit ñu ngi ko gërëm si kàddoom yooyu noonu ñu jëlaat beneen caller rek quickly ñu ñaan callers yi rek soo leen munee tënka su ko defee ñu mun a tëj because bëggu ñoo spend more than an hour 30 minutes on any show bu ñoo def online so please ñu try rek ñu tëj then next week tamit su fekkee ne ba léegi exhaustuñ ko we will come back ñoom paos yëpp dinañ ñëw and we will invite other people to join us to also contribute Fat Cham yaa ngi on go ahead ñu ngi laa déglu. allo asalaamaaleykum mama maa ngi leen a nuyu ak seen panelist yi paos ak Nancy. Thank you. This is lu nekk lu yàgg lu long for from you because I know ne man moom I do enjoy what you write and what you contribute on social media as well, especially with women. So lii dafa nekk loo xam ne lu important la loo xam ne askan bi dañ ko soxla te I think that doing it one time so I think it's not enough. And for Nancy, I like reality bim neka nonu ni mo wahe yange represent a lot of women, Mama Kalibam, Paos, all the panelists. So it's very diverse and I'm very happy that the platform is very diverse. Why man I think not for people like Nancy because for somebody a strong woman like Nancy, but I'm saying it dafa nek ko xamne appreciate na bopam muna handle bopam and a lot of marriages it doesn't go that way. People get into marriages for different reasons. So man xamna ne programme bi nekut pour people who are exposed, who got experience, who's got self-confidence. So man dama fogg na li the way it's going to make really a good impact more having the law to lead and we follow by educating people. So I mean forced to connect right now. Linga wa dina am impact. Why so wa here gamen ni dañoo waxaat rek suñ right la or there's nobody is holding them accountable. Why man I think you guys should advocate for a law to come in and then make sure fofu ngeen ko jëlee su ko nek fofu pour teach a lot of people because man dama fa ne lii su social media amutoon or Android phone or device yi nii because what we are doing ni ñoo joxe dépense di fay electricity di fay dara at home we are sending our old 70-year-old moms sisters iPhones Androids who they don't even understand that much man suma bopa sax 2 years ago la doga xam stickers so I'm still learning. I don't do TikTok. I don't even know how to do TikTok. I don't do Snap. I only use Snap to have filtered pictures. So we need to educate more people on
on devices here. And most of these cases is not. It's not about husband and wife. It's mostly about people dating and people going out for mistresses and things like that. So, man, I applaud you, and Nancy, you better stay on this platform because we need something real as well. Some of it, but still, we want you to reach out to people like us. We are short and our confident. We are in the diaspora, exposed, but we short and we picked up a lot. We appreciate you, man. But I do appreciate the way that you are so real on this show, Mama. Congratulations, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Fatu Cham Jabate. Nance, I'm getting a lot of comments. Dal, definitely. And this is the social issues show. Like we said, we're going to have it every week. You get decide na Friday, this time is okay. Na dangen bugan you change ko. We'll do maybe a poll and see. And then from there, we'll be able to see how to schedule it properly. And there are other shows also coming up, including a political show and everything else. YB will be specifically addressing Linga Hamne Moy issues the society bi moy li nga xamne mom ni koy waxe moy lembe rew mi and yi nga xamne xej na duñ dé comfortable pour waxtane ko si lolu la ñoo dugga ñun di si waxtaan si show bi ni. So like I said, it's about the uncomfortable conversations yi nga xamne xej na we don't want to have it, but we're going to have it because we need to have it. Tay kula ne tay xale bu am eti nekku di it's not sexually active ñu bari si ñu ko saña wax nak la ñoo wax xej na koku waxu la reality. So we have to talk about these issues to educate each other. And Prince Almami James Manga, you're back on. From the point of view of the law, what are you saying? What is the law saying? All right, thank you, Mama. I mean, let me just quickly do this because it's really getting late over here. Yes. But if you look at section, like I said, the law is not very adequate. It's not adequate in terms of addressing some of these issues because you'll have to understand that most of these laws are archaic. I mean, they were written since 1934, most of them. And even though there has been an attempt in 2009 to actually review, but you realize that not much work has really been done. So we still have them as they used to be. They don't tend to address some of the contemporary realities of life. But again, if you look at section 165 of the criminal code, which can be found in volume 3, laws of the Gambia, basically, I'll just take you through. It defines, it talks about trafficking in obscene publications. And it's, in fact, just to buttress the point I will say, it's not even a felony. It's described as a misdemeanor, meaning that if a person is found guilty for committing this crime, the maximum the person can go to jail for is nothing more than 3 years. So it says if a person, for example, sells or lets to hire, distributes, or in any manner puts into circulation, or for purposes of sale, hires, distribute, public exhibition or circulation, or makes, produces or has. Sorry, it's the line from that end. We'll try and get him on as quickly as possible. But limo wax rek again moy liñ doon wax rek ne law bi ci bopam is not adequate in addressing some of these issues. And we have to make sure we advocate for that, because if su fekkee ne moom ni mu ko waxee ni the minimum sentence or the maximum sentence is 3 years, then it's not adequate. It's not good enough. Senegal. Okay, go ahead. Yes. Yeah, so like I was saying, if anybody does that, for example, you have these documents in a computer, and by law, a mobile phone fits under the categories of what a computer is all about. So if you have these things and circulate them for whatever reason, pictures, videos, any other document that you circulate with the purpose of actually, it does not matter whether you are the one who is circulating it on social media, but the fact that you are sharing it with an ulterior motive, that amounts to a crime. So
Again, if you look at the paragraph B, it talks about importing and exporting or conveying an obscene object for any of the purposes that have been mentioned. So if it is sent to you and you forward it to another person, you are equally guilty, just like the person who actually is sending it to you. So the onus is not just on the person who actually took the videos or to whom the video had been sent by the lady or the man, but the person who has received it from the man or the woman and then sends it to another person is equally as guilty as the person who's actually the sender of that not video. So these things would have to be you have to have them at the back of your mind. But the irony here is that it is just considered a misdemeanor, and a misdemeanor sometimes it's within the bosom of the court to determine what kind of punishment should actually be given to. Yeah, so it's not. I mean, the law is not very specific, and the law itself, if you look at the language of the law here, it's a bit weak, and it kind of buttresses the reasons why we should be talking about these things, because if it was not a crime, it was not happening before, doesn't mean that it would happen, as we were seeing it's happening recently. So this is so far the law that we have, as far as I know. Even the cyber crime that we are talking about is not yet, as far as my recollection is concerned, it's not yet a law. It's just a bill. I understand, which has just been submitted for whatever. I mean, the bureaucracies. I mean, you have to understand before these laws actually get to Parliament, they go through a lot of processes. In terms of the Sexual Offences Act, it does not talk about this. What the Sexual Offences Act talks about is merely rape and some of the areas, for example, what amount to rape, because the definition of rape has kind of been expanded. I mean, unlike what it used to happen in the criminal code, which only talks about having sexual carnal knowledge of a woman. But in the Sexual Offences Act, it just talks about rape, defilement of a girl between the ages of 16 and 18, and abolition of the cautionary rule. It does not basically talk about some of these notices that we are seeing. So it's important that one thing could be done is either the new bill that is to be presented before Parliament, that is the criminal code, would have to address some of these things. And I think for that to happen, you'll probably need to reach out to the state law office to see whether they actually have it in place. If they don't, they can think about probably incorporating it into the bill before it is actually presented before the parliamentarian. Or they can as well look at the Sexual Offences Act. They can do what they did with the Women's Act amended version. They can look at the Sexual Offences Act of 2013 and try to incorporate it, because it should really fit in here well. I mean, I would prefer that we have it in the Sexual Offences Act than having it in the criminal, so that it will deal exclusively because there should also be planned, like what happens in other jurisdictions. We have a special court that deals with sexual related matters like rape, defilement, and exposing of pictures of women or men who having crimes such as indecent assault on female. These things can be done. But just to wrap it up a little bit, most of these things happen. I mean, there is a culture of fear. There's a culture of fear, because if you look at rape itself and a lot of sexual offenses really, sexual related offenses in this country, you'll notice that there's a lot of stigma that is attached to it. I mean, instead of people supporting the victims, most of the time people will come and actually, chastise the victims and even call them names. So a lot of factors really are responsible. A lot of things are happening. I don't have the authority to speak on behalf of the police. I'm speaking in my individual capacity. But if you reach out to the institution, they will tell you some of the constraints that they're facing in terms of investigating sexual related offenses. Sometimes you realize that even you have parents,
fathers actually forcing their children to have sexual intercourse with them. You have uncles. All these things happen. But when you want to investigate these things, nobody comes up. And if you don't have evidence, you can't just go to court because it will amount to a mockery of the judicial process. You just don't take a matter to court for what it is worth. Without evidence. A lot of sensitization needs to be done, and a lot of legal issues really have to be factored. We need to find a common balance where by reporting and failing to report amounts to a crime, you are as guilty as the person who actually commits the offense itself. So we have a lot of work. It's not going to be a walk in the park. It's going to be a long journey. But we will start the conversation. Yeah, the conversation begins now, and let's hope for the best. And at some point, we will definitely make the promised land. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, my top cop, Prince Almami James Manga. Thank you so much for that contribution. I think, Nancy, tomorrow, I know, we don't waste time. Tomorrow, we're going to call Fatou Balde, we're going to call Fatou Baji, we're going to call, Aisha, we're going to call some of the women that we need to speak to and start looking at how we can actually look at the Sexual Offences Act and how we are going to try and get it updated. And I'm sure some of them might actually already be, maybe some of them are already working on it. Yeah. And we will invite them on board and see what is happening. Again, yes, we really need to elaborate. Let's get the callers, ñu wrap up quickly. Callers balal leen ñu rek so leen mëne def 1 minute each su ko defé ñu paré ñu jéma wrap up fini. We want to keep the shows very much 1 hour 30 minutes. We want to go over that. Caller, go ahead, ñu ngi la dégga waxal. Jàmm rek. Jërëjëf ñu ngi rafetlu seen programme bi. Thank you. Waaw di la gërëm nag la sant bu baax ndax dañ la dee follow bu baax gis nañ ne daal ku dee xeexal jigéen ñi la ak xale yi. Waaw loolu am kontaante bu baax di la gërëm di la sant di la ñaanal bu baax. Thank you. Jërëjëf. Waaw mu ngoog topic bi ngeen nekk nag am na solo bu baax. Waaye daal foog naa jigéen ñi ñoo si gën a am responsibility. Because yi ngi seen yëpp ak yi ñi léegi si jigéen ñi nee nii rek ñoom ñoo ko dee defante. Kon foog naa ne ñoom lañ war a gën a waxtaanal ñoom lañ war a gën a waxal su ko defee ñu gën a defaraat seen toogaay yi xam ne dañ am valeur dañ war a xam seen boppa xam ne ñoom duñ ñu ay nit yi jaaxaan xam naa ne yéen moom da ngeen dee jigéen ñi torop nag waaye nag ci côté bii nii man ci li ma si gis jigéen ñi ñoo ko dee gën a defante waaw ñoom ñoo dee gën a xeexante si wàllu googu noonu because very rare pour nga gis góor bu jël nude picture jigéen expose ko lu dee daf dee am xaw man waaye bariwut lu ëpp doole bi yëpp jigéen ñi ñoom ngeen ñoo ko dee defante xëy na kii yaa ngi toppa jabari jëkkëri jàmbur moom it mu gis affaire bi lii protect sëyam ak yooyu noonu mi te ay xarit yoo xam ne ñu ngi am problème ñu ngi xeexante ay xarit jigéen yi nii kenn jël affaire yi moom itamit expose ko so moo ci dee ba si dee gis daal mooy jigéen ñi lañ war a gën a waxtaanal ñu gën a bàyyi seen xel ne waaw buñ nangu góor bu leen wax ne yónnee ma bu ko def bu ko nangu. Thank you. Wow, yes. Okay, Mama, before you take another call, I just want to rectify that caller because that is the most famous phrase that everybody uses in Gambia. And I know we will be talking about that topic. The phrase of "Bo tope jekari jambur." A single girl does not tope jekari jambur in Gambia. Let's rephrase that. As a single woman in a polygamous society, and we need to pick. Islam is not a buffet table. You don't eat the salad and leave the dressing behind. If Gambia is a polygamous society and people need to date to get married, there is no woman topa jekari jambu. Go to your and topa. Let's get that straight. Now you can take another caller. Thank you.
Yo, do not tell when I hold ni rek ma hold yaay kan ak No, I'm just saying. No. Like I was a married woman. I was married, and I know men. Nañ waxante dañoo waxante dëgg te bëgguma dem off topic. Wante the guy brought a point ne boo toppee jëkkëri jàmbur. A single woman have a right to date whoever she wants to date. There ain't no one following nobody's husband. Góor ñoo de toppa jigéen ñi. Bang, take the next call, mama. We know each other. Then go ahead on book. Waaw ñun ñëpp xamante ne. Well, or maybe she has rephrase. Man ak ñi ma xam duñ dee toppa jëkkëri jàmbur yaa ñu dee toppa. Fine, bam, take the next call. Jërëjëf. I'm just saying. No, definitely. I mean, if we say that we're a polygamous society and we accept, you know, jigéen góor yi dañoo taka before wives, definitely, kuy taka di nga bara nga taka di nga ngoro. No, it's a phrase of, you know, janka yi nekk wuñ fi dara lu mu di toppa jëkkëri jàmbur. I was a married woman. I have no business with that other girl. My business was with the man I'm married to. Yo la amal affaire. The other girl, I have no business with her. But again, I'm speaking on my behalf. Take the next call, please, Mama. Definitely. Ñu jël beneen call bi rek quickly. Paos, foofu noonu bëgg naa nga dugas si su fekkee ne ñu ne polygamous society lañ nekka. Su fekkee ne yow tey gis nga sa jabari jàmbur gis na jëkkëram di date ak beneen jigéen ndax war naa génne nataalam yi génne ko si biti comme ni gaay di def nii jël nataal yi rek def ko génne ko because yaa ngi ne dangaa toroxal jànxa bi te li top cop wax loolu suñ la si yóbboo police fi mu nekk nii mun nga siy jëlee 3-year sentence boo xam ne dinañ la ko tëj yow jigéen bi ndax loolu itamit waruñ see bàyyi xel kañ loolu suut affaire yi 3, 4, 5 years sax why the guilt and the shame being dundi rek is enough to sentence you to even any amount. Neka at okay, tay ko for example tay suma jabar tay gis or suma janga tay or suma jabar for example suma jabar gis nekk picture jambur or mune mun ko defante or am na yo xamne it's not decent pour a lady wama jigen de or a woman de but a lady with high class talk di ko def and nen bear in mind li ni mama ku ko def the focus is not on your linga guinea, it's on your miko def. Thank you. Social media, bim fi dore, lembe media bi yep. The focus was on Nico Guinea ñep la won. And we all society on the victim themselves. Because it's not even a victim. Daf la bëggoon mu jox la ko ni ko laajee. That's it. And no, there is nothing wrong in there. Yes, the law is trying to protect Henya if a minor comes across those things. And the same thing that she was going on a court case in the UK being the first telephone number to T-Mobile, new repair, and they see those pictures in there. What they did was then me. Did it. Go there and then uni. But it's not on the phone. And nowadays, telephone, these smartphones, they have this airdropped. You may come in contact with somebody else. It shares files together. You update iPhones every single day. Why man munuma mer muk bagay li nga xamne elek na la lorde way man tan na ci am gatcha. Fi ne wara xol. Parce que yow da nga am jom. Wow, you amul jom. They do it and they look you in the eye and expect the world to clap for them. No, because of Nancy, no human being in his or her right senses. I can't see it happening. Because it's called vindictive. You know, but you bari ñu ci dugal so nga ko def Joyce right now. Yow tay su benen su jigen ñëwé tay nangu sa jikar right now. Well, it's the jikar go back. Nangu jikar, go back. Well, in fact, nangu jikar sa du wapi. Rephrase that. I don't like that phrase of nangu jikar. A grown-ass man, magum jema. Nga ne nangu, ken nangu fi ken. Mu naam dafa am ngoro. Comme niko mama li ngel waxe. Nangu la baña dega. I don't like the word nangu. Okay, nangu. It takes two to tango. Moo tax léegi nag right now pour bañ a nekk sax di wax naan nangu right now su ñëpp xajalante xam nga problème du am. Hey, why xajalante? We have 6 minutes to wrap this up. Anyway, I think I have said too much. Yes, we have to wrap up fi mu nekk nii.
Like we said, this is the Social Issues Show. It will be coming live every, we hope every Friday. So if I can time it, Every it's Friday. convenient and good for everybody. And definitely, I have to thank our panelists. Esa Mungfi won, he had to leave a bit early, but you know, he'll be here next Friday. Pa Os Mungfi, moom itamit dina ñëwaat next Friday, inshallah. Nancy is my co-host, moom tamit dina fi nekka. And of course, we will continue on with the conversations. Dinañ wax ci sey diaspora yi fi mu nekk nii li fi xew li nga xam ne mooy tas yu bari yi ak yooyu noonu yëpp ak lu ko dee indi dinañ ci wax like we said the infidelity li Pa Ous di wax nii nga ngoro yeeg yooyu noonu yëpp dinañ ci dugga dinañ ci wax sometimes it's going to be uncomfortable but dinañ ci waxtaan li nga xam ne nag mooy liñ doon waxtaane tey mooy jël nataali jàmbur koo xam ne yónnee na ko muy woon sa jëkkër wala koo xam ne danga doon génn ak moom óolu ko yónnee ko sa nataal mu jël ko yóbbu ko fu nekk because daf la mere ne bàyyi nga ko wala whatever te liñ si doon wax yu bari mooy war nañ si seet ngor war nañ si seet itamit suñ yar naka la ñu yaree ndax loolu noonu nit war na ko def nit lu nit war mer and sometimes we get very upset waaye fan naa ne lu nit mer itamit war ngaa bàyyi sa xel si naka ngay réacté ngir ëllëg moo tax nit ñi dee wax sax ne boo meree day try bu fekkee ne yaa ngi taxawoon nga toog bu fekkee ne yaa ngi toog nga tëdd et cetera jël ndox naan ak yooyu noonu jéem a calm down parce que nit soo meree nga def yéena yi dañ dee wax ne nga def yéena yi in leisure after nga repent at your cost so dafa am yoo xam ne definitely jaru ko fi te fi mu nekk nii li ñoo wax mooy foog ñu taxaw fi mu nekk nii this set example through the law and this is what we're going to start doing dañ am pour taxaw fi mu nekk nii make sure ne loi bi mu protect nit ñi make sure ne ku ko fi defati ñu yóbbu la ñun ñëpp ñu taxaw dooleel victime bi mu yóbbu la we share their photos. I think we should start sharing photos of these people who are sharing the naked pictures. We're not only going to do that, but we're going to take you to court and support the woman to make sure that you am justice, you door the set example, because look at me, the continue rek di am. Nancy, bugana fim neka ni ñu wrap up, Pa Ous pour ñu wrap up. Before ñu wrap up, Rick, I have to say, you know, our technician at the back, Fatima Jakomba Jabi, ñu ngi ko wax thank you so much Maraka boobu noonu nga xam ne dafa ses si man rek li ñuy wax te bugama lu ma taxaw mu jàppale ma si Jakong ñu ngi laa wax thank you very much tey soo gisee tey ñu génn nekk fii online di def show bi moom moo nekk si gannaaw di jàppale lépp nga xam ne mooy technique bi so ñu ngi ko wax jërëjëf di ko gërëm thank you so much di wax itamit Nancy di wax Zaid ak Aida Mas ak Papi di leen wax jërëjëf parce que wax dëgg ne yàlla munoon nañ ñoo di stop waaye ñu bàyyi si suñ jaama so ñu ngi wax itamit xale yi suñ am nga ne nekku fi moo tax nekku di stop de nañ waxante dëgga doomi Pa aussi di leen wax thank you ak doomi esa yi yéen mi ñëw seetaan ñu ngi leen a wax jërëjëf si li nga xam ne mooy ànda di ngeen ànd ak ñun fii on Linguère Post di leen wax ne every Friday inshallah dinañ fi ñëw indil leen yeneen waxtaan yoo xam ne itamit sometimes like we said dina nekk waxtaan yoo xam ne dina uncomfortable waaye dinañ ci waxtaan pour ñun ñëpp ñu jàng si ñu mun a soppi jikko yi parce que soo gisee ñu ne show bi li ci gën a ëpp tamit mooy naka la ñoo soppee ñun suñ own jikko most of the time dañuy toppaan government bi waaye su fekkee ne ñun suñ boppa dañ abdicate suñu responsibility as parents advocate suñu responsibility as individuals bugg a jël yëpp teg ko si government dafa métti so ñun tamit foog ñu waxtaan si suñ biir parce que ñun suñ ceeñee rek li nga xam ne itamit mooy society bi dina change so loolu tamit foog ñu waxtaan si moo waral lii di wax ne tey itamit Nancy ki ma solal di suma xarit Aïcha Balde moo def musóor bi ak mbuba bi ak yére bi ak bu Nancy bi tamit so ñu ngi wax Faytels di leen wax shout out to Aïcha she has a store at Dream Pack the old Dream Pack Aisha is amazing. She is running Tahawu Jigen, so please check her out at Dream Pack. Aisha Balde, fu jigen jog mu jog and ak yow kon Faytels loolu la ñuy wax. Madam Anne. Ñu seetaan jàppale leen ko muy góor muy jigéen am na very nice outfits for both men and women. Yoo xam ne soo leen fa demee di ngeen ko jënda and loolu tamit dina ko jàppale moom itamit si li moo jàppale jigéen yi comme ñun ak ñeneen ñi nga xam ne definitely ku jóg mu jàppale la so outfit bi ñëpp ak ma laaj foofu la Faytels la di ko wax moom itamit ne ko jërëjëf definitely di gërëm ñëpp rek like I said ñi nga xam ne tey yéen ak ñu nekk fii di ñu seetaan Prince Almami ñëpp ñu call contribute tey ñu ngi leen a wax jërëjëf like we said we of course sponsors are invited so leen contact at Linguère
sar.com then dinañ leen mun a jox di package bi nga xam ne mun ngeen a sponsor show bi ak yeneen shows yi nga xam ne itamit mu ngee ñëw online Pa Ous ma bàyyi la nga tëj balaa Nancy su ko defee itamit ñu mun a tëj parce que definitely spend nañ more time than we were supposed to. I guess it's the first program, but next time we're going to try and stick to at least 1 hour 15 minutes at the max. Jërëjëf waaye nag fiyaaw leen ku leen solo nag xanaa man tam xamante ne góor yaa ngi ñu mu solol ñu. waaye nag su ñu sol xaftaan bu bon. yow bul wari sa xaftaan dina ñëw. yéen women empowerment bi du gaaw de suñ si teewutee. Wow, jërëjëf Mama, thank you very much. Papare, Lee is a very good program, and thank you to all listeners. Te at Nisi Japanese at Nancy, it was my first time I have a program with you. Why for now this is what we need. People like you come out, straight shooter, and then we educate our fellow friends and Mama Tamit finally is not a surprise. This was on the pipeline and it was required. We need in our society. There is no politics. We need these things in our society right now. We need to build society. No society or no religion calls for indecent living. And then we have a broken society and it needs to be fixed. And it can only be done by things like this right now. Social media could make a person win. Likewise, I assume that it could also fix our society. So thank you very much. And boom Mfini and then bullby, human need that they happen, but they don't last. Please, this one, let it last. Inshallah. Wow. Na si sponsor yi jàppa rek buñ ci jàppee parce que xam nga ñu ne suñ ci jàppee rek itamit dina gën a mën a continuer parce que like I said si gannaaw ñi ñu jàppale ñoom itamit ñu ngi fa ñi nekk itamit si kanam ñu ngi fa te ñoom ñëpp itamit definitely bugga nañ di leen encourage pour ñuy gën a ñëw te li ñuy defee loolu mooy ñoom itamit ñu leen a at least encourage si di leen jàppale si yeneen boor itamit so definitely get in touch soo leen buggee sponsor show bi like we said li Pa Ous wax dafa am solo we have a broken society whether we accept it or not we have a broken society mun nañu fi wax politics ba soona waaye bu fekkee ne ñun ci suñ boppa suñ toogaayee defaruñ ko politique bi tamit du mun a baax parce que ñu mel ni ñun rek la ñoo indi teg leen fa ñu continuer di yaaxa so definitely dañ am pour at some point ñu jéem a xool ñu ni tamit suñ boppa tuuti Nance go on xam naa ne the drug issue itamit in terms of li nga xam ne mooy xale yi fi mu nekk nii si club si alcohol, drugs, all of these things. We will come here and we will talk about it, and we'll be very frank about what we're talking about. But Nan stay new teach on the linga hamne moy revenge porn. But next week, same time, then advertise the topic for next week, inshallah. Thank you for watching. For those of you who don't know me, I'm Nancy Jallo. My Facebook name is Fulani Queen. I apologize. The goal is never to offend anybody. This is me. If you're friends with me, you know I'm a straight shooter. I don't sugarcoat it. I say it as I see it. And the goal here is to empower young women, to make them be comfortable with who they are, be unapologetically yourself. The world is a canvas and you can be whoever you want to be. Own everything that is yours. Protect yourself. Young girls, live your life. There will be time to have enough sex in your life. Believe me, you will wake up. So, concentrate in school, be educated. One of the things that I always advocate for is we are just not a society. We are more than that. I think all of us on this platform are trying to change the narrative that it's okay to be beautiful, highly educated, independent, and embrace yourself. Gambia, none of us are claiming to be perfect. None of us are claiming to live a flawless life. We are humans. There are things we've done that we're not proud of, but it's a learning process. And thank you to all the callers. Thank you for watching. Stay tuned next week. Bye. Thank you. Thank you, Sophie. Filani M again this week on the Social Issues Show. Like I said, thank you to Jakong at the back, taking care of the technical issues. Thank you as well to all of you that were listening and watching on our YouTube as well as on Facebook. And of course, I forgot to mention as well. Ne am na ñoo xam ne itamit ñu ngi ko déglu because suñ benn brother moom mu ngi Sénégal moom itamit mu ngi am suñu naka la programme am bi tudda sax let me just get it right so that I don't say
the wrong thing. Momi tamit mu ngi ko share on the Senegalese platforms. suñuker.net ñoom itamit ñu ngi share lii nii ñu ngi wax suñ déglu ñuy déglu foofu noonu itamit na leen ne thank you si déglu bi and when inshallah next week we will come with another topic and we will also share those discussions with you beforehand. Please do not miss the show next week. It's gonna be explosive. Nance boobu moom buñ leen ko wax sax nañ bàyyi rek ba si kanam. We will tell you on Thursday.